I'll be speaking in both English and German language. First, let's understand how to solve the type of questions in the exam. Then we'll read the question and understand the meaning along with it. After the explanation, we'll solve the question together. Please keep your notepad to note down important points that might be useful to you. Für das Model Lesen haben Sie insgesamt über 65 Minuten Zeit. Sie müssen sich deshalb zeitlich gut organisieren und sich die Zeit für die einzelnen Prüfungsteile gut einteilen. For reading module, you have around 65 minutes. You must take your time to organize well and manage the time well for the individual parts of the exam. Sehen Sie sich bei jedem Prüfungsteil genau an, welche Aufgabe gestellt ist. Die Aufgabenblätter werden nach der Prüfung nicht mehr benutzt und natürlich auch nicht bewertet. Wenn Sie ein Wort nicht verstehen, werden Sie nicht nervös und denken Sie nicht lange nach. The exercise sheets are no longer used after the exam and of course not evaluated. If you don't understand a word, don't get nervous and don't think too much. Wenn Sie bei einer Aufgabe nicht gleich die Lösung finden, machen Sie sofort mit der nächsten Aufgabe weiter. Sehen Sie sich am Ende die Aufgabe, mit der Sie Schwierigkeiten hatten, noch einmal an. Dann finden Sie eventuell die fehlende Lösung, weil Sie den Text jetzt besser kennen. Kreuzen Sie auf jeden Fall eine Lösung an, auch wenn Sie vielleicht raten müssen. Kreuzen Sie auf jeden Fall eine Lösung an, auch wenn Sie die Lösung nicht wissen. Für falsche Antworten gibt es keinen Punktabzug. Übertragen Sie Ihre Lösungen genau in den Antwortbogen. Wenn Sie etwas korrigieren wollen, füllen Sie das falsche angekreuzte Feld komplett aus und kreuzen Sie das Richtige an. If you don't find the solution to a task straight away, move on to the next task immediately. At the end, look back at the task you were having trouble with. Then you may find the missing solution because now you know the text better. Be sure to take that one answer even though you have to guess it. And be sure to take that one solution even if you don't know the solution. This is not a negative marking. Copy your answers exactly into the answer sheet. If you want to correct something, fill out that wrong box and tick the correct box. Lesen Sie die ersten beiden Sätze des Textes, so bekommen Sie einen ersten Eindruck davon, worum es im Text geht. Lesen Sie die Aufgaben und unterstreichen Sie die wichtigsten Wörter, zum Beispiel Schlüsselwörter. Text lesen, zu jeder Aufgabe die passende Textstelle suchen und Schlüsselwörter unterstreichen. Lesen Sie den gesamten Text, suchen Sie im Text die Stellen, in denen Sie Informationen zu den einzelnen Aufgaben finden. Unterstreichen Sie die Schlüsselwörter und notieren Sie am Rand die Aufgabennummer zur jeweiligen Textstelle. Read the first two sentences of the text. This will give you a first impression of what the text is about. Read the task and underline the most important words. For example, keywords. Read the text, look for the right passage for each task and underline keywords. Read the complete text, search for question in the text in which you find the information for the individual question. Underline the keyword and mark the question number at the corner of each text. So the technique which I have explained to you now, we will try to apply it on the question. We'll take up one question and try to solve it, and you'll get the idea of how to find the keywords, how to match the question with the comprehension or the passage that is being given in the question. So let's begin. Mediennutzung is the topic name of the question. So we'll first read what each person has to say. This will be in the form of the passage. So there are total 4 people. After that there will be certain options
we have to match those options with these passages. So this is the first person by name Lucas, and we can see here question number is written as A, that is A. So let's read the passage here. Meine Mediennutzung startet schon gleich nach dem Weckerklingeln mit den Checken vom WhatsApp. Obwohl ich mich lange dagegen gewehrt habe, hat sich das dann irgendwie doch in den Alltag und den gesamten Tagesablauf eingeschlichen. Die aktuellen Informationen beziehe ich grundsätzlich aus dem Internet, hauptsächlich auf Bahnfahrten oder beim Warten auf den Bahnhof. Ich habe die Nachrichtenportale, denen ich vertraue, direkt mit meiner Startseite verlinkt, sodass ich mich auf einen Blick schnell und umfassend informieren kann. Was Facebook betrifft, bin ich etwas zurückhaltend und glaube nicht alles, was von unbekannten Websites gepostet wird. Zum Fernsehen habe ich so gut wie gar keine Zeit. Darüber bin ich aber nicht traurig, denn besonders bei den Privatsendern mit Telenovelas, Kochsendungen und Reality-Shows vermisse ich schon lange das Niveau. Da führe ich abends lieber mal ein Skype-Telefonat mit guten Freunden im Ausland. Werfen bedeutet to resist und gewährt habe ist Perfektzeitform des Werfen. Und nächste, bitte achten Sie auf die Rechtschreibung einschleichen und eingeschlichen. Einschleichen bedeutet to change something und hat eingeschlichen ist Perfektzeitform des Einschleichen. Please pay attention to the spelling of einschleichen and eingeschlichen. The next is betreffen, that is to relate to or concern, and betrifft is the present form. Next is zurückhalten, is bedeutet reluctant, und grundsätzlich ist basically, und umfassend ist broadly. We'll explain the meaning in English now. My median usage starts immediately after alarm with checking WhatsApp. Although I resist against it, somehow I change whole day and then in daily routine. I basically move with the actual information from the internet, mainly while riding in the train or while waiting in the station. I have the news portal, which I trust, directly linked with Start website so that I can glance quickly and inform myself comprehensively. What Facebook is concerned with, I'm somewhat reluctant, and I don't believe everything what from unknown website has been posted. I don't have time to watch TV, but I'm not sad about it, especially with television serial dramas, cooking broadcasting, reality shows. I miss the labels, then I lead evening preferably on Skype with my friends from abroad. The next one is by the person Hilda. This one is the question passage named B. Let's read the passage. Beim Aufstehen freue ich mich schon auf meine Tasse Kaffee und den Tageszeiten, die ich vor der Haustür vorfinde. Ich nehme mir viel Zeit zum Lesen, die eilig habe ich es schon lange nicht mehr. Oft höre ich dabei auch klassische Musik im Radio. Am Nachmittag blättere ich durch eine der Zeitschriften, die ich regelmäßig von meiner Nachbarin erhalte. Bücher lese ich dagegen nur sehr selten. Der Gang in die Bibliothek ist mir zu umständlich und anstrengend. Den Fernseher schalte ich erst zu den Abendnachrichten ein und dann zappe ich mich durch die verschiedenen Programme, bis mir eine Sendung gefällt. Nur sonntags, da weiß ich, dass ich unbedingt den neuen Tatort-Krimi sehen muss. Zu Weihnachten habe ich von meinen Kindern einen Computer bekommen, aber keiner von ihnen hat Zeit, mir so richtig zu zeigen, wie man damit umgeht. Gerne würde ich im Internet einkaufen oder auch mal eine E-Mail schreiben. Blättern ist Verb. Blättern bedeutet to leaf through. When you are just turning the pages of a book or newspaper without reading it in detail, then you will use this word, blättern.
Next is umständlich, das ist complicated. Und Saper, das ist to move rapidly or to shuffle. Und creamy is crime series. Umgeht is to go around or to deal with something. Now I will translate this in English. While getting up, I look forward to my cup of coffee and daily newspaper that I find it in front of the house door. I take lots of time to read, then I hurry, I don't have much. Often I hear thereby classical music in radio. In the afternoon, I leaf through magazine that I receive regularly from my neighbor. Against that, I read books rarely. The corridor in the library is so complicated and tiring for me. I turn on the TV first to the evening news and then I shuffle through the different programs until I like any serial. Only Sunday I know necessarily I have to watch criminal series, Tatot. At Christmas I have got computer from my kids but none of them have time to show me the right way how can one work on it. I would like to buy on internet and also write an email. So the next one is by the person named as Caroline. So this passage is say, let's read the passage. Mein Medientag beginnt mit dem Radio. Nach dem Aufstehen schalte ich immer sofort meinen Lieblingssender ein. Zum einen brauche ich Stimmen, um wach zu werden, zum anderen gibt's die ersten Nachrichten. Und natürlich ist das Wetter, damit ich weiß, wie ich mich anziehen muss. Aktuell mache ich ein Praktikum und wohne wieder bei meinen Eltern, sodass ich am Frühstückstisch einen Blick in die Tageszeitung werfen kann, wie in alten Zeiten. Mein Smartphone habe ich immer in Reichweite und schicke regelmäßig die eingehenden Nachrichten, auch wenn mich das zugegebenermaßen ganz schön von der Arbeit abhält. Privat sitze ich nicht viel am Computer, mir reichen schon die vielen Stunden, die ich damit bei der Arbeit verbringe. Kurz vor dem Schlafengehen schaue ich dann unbedingt noch einmal bei Instagram und Facebook rein. Man darf ja nicht verpassen. Zugegebenermaßen, das ist admittedly. Und verpassen ist to miss. So we'll explain the third part now. My media and usage begins with the radio. After I get up, I turn on always my favorite broadcasting. I need it for a mood to wake up. Other time there is the first message. And of course the weather, with which I know what I can wear. Actually I do an internship and live again with parents. So at breakfast I can take glance at newspaper, how in olden days. My smartphone is always in reach and I check regularly incoming messages. Also to admit if I too hard to work. Privately, I don't sit much in front of computer. I already have many hours that I spend at work. Shortly before going to sleep, I watch necessarily once again Instagram and Facebook. One can't just miss it. Now the last one. This one is by the person Martin. And the question number is stay. Let's read the passage. Durch meinen stressigen Berufsalltag komme ich kaum dazu, das aktuelle Zeitgeschehen mitzuverfolgen. Nur wenn ich im Auto sitze, höre ich die Nachrichten und natürlich auch Musik. Ich denke, um sich richtig zu informieren, sollte man wie vor eine gute Tageszeitung lesen. Die Nachrichten der Infoportale im Internet sind mir zu oberflächlich. Über den Tag nutze ich hauptsächlich Messenger-Dienste wie WhatsApp und Threema. Als Firmeninhaber bin ich natürlich auch bei LinkedIn registriert. Das ist für mich selbstverständlich. Einen Facebook-Account habe ich zwar, aber ich poste dort so gut wie gar nicht. Mich stört nämlich, dass Facebook ihre Interaktion vor immer speichert, was einem gefällt, auf welchem Foto man markiert wurde und die personellen Daten natürlich auch. Abends vor dem Fernseher schlafe ich regelmäßig ein, da muss schon ein sehr spannender Film gezeigt werden. Zeitgeschehen is the word for current affairs.
Oberflächlich is superficial. So the next is the verb zeigen, that means to show, and gezeigt is the perfect tense of zeigen, that means shown. So the last passage, we'll explain it in English. Please listen to it carefully. Through my stressful office day, I can hardly stay up to the current affairs. Only when I'm in the car, I listen to the news and of course music. I think to get information rightly, one should read daily newspaper like earlier time. The news on the information portals in the internet are superficial for me. About the day, I use mainly Messenger and WhatsApp and Threema. As a company owner, I have of course registered on LinkedIn. That is of course for me obvious. Although I have a Facebook account, but I hardly post anything there. It disturbs me, namely Facebook saving everyone's reaction always, what someone likes, whose photo would be marked, and of course the personal data. Evenings I sleep before the TV regularly. There some relaxing movie have to be shown. Let's read the questions now from 1 to 9. 1 bis 9. This is related to the passage. First we'll read it, understand it, and then we'll match it. Erster ist: Wer denkt, dass das Fernsehen an Qualität eingebüßt hat? For when ist das Radio unverzichtbar? Wer denkt, dass Nachrichten im Internet nicht informativ genug sind? Wer würde gerne mehr Zeit mit dem Computer verbringen? Wer nutzt soziale Netzwerke beruflich? Für wen ist Facebook nicht sehr vertrauenswürdig? Wer sieht regelmäßig spannende Sendungen im Fernsehen? Wer liest gern ausgiebig die Tageszeitung? Für wen ist das Handy ein Zeitfresser? Eingebüßt, it means to lose something. And the actual verb is einbußen, infinitive verb is einbußen, and perfect tense of einbußen is hat eingebüßt. And next is ausgiebig, ausgiebig is extensively, and Zeitfresser is waste of time. Zeitfresser is waste of time. Also, erste Frage ist: Wer denkt, dass das Fernsehen an Qualität eingebüßt hat? Who thinks that the TV has lost the quality? The sentences or the words which are marked with blue lines are the clues or the keywords for the given question, and the question number is given in green color mark beside the sentence. Hier haben wir Schlüsselwörter für erste. Bei den Privatsendern mit Telenovelas, Call-Sendungen und Reality-Shows vermische ich schon lange das Niveau. Zweiter ist: For when is das Radio unverzichtbar? For whom the radio is unavoidable. Schlüsselwörter für zweite Frage beginnt vom mein Medientag bis ansehen muss. Dritter ist: Wer denkt, dass Nachrichten im Internet nicht informativ genug sind? Who thinks that the news in the internet does not contain enough of information? Und die Antwort für die dritte Frage ist: Die Nachrichten der Infoportale im Internet sind mir zu oberflächlich. Vierter ist: Wer würde gerne mehr Zeit mit dem Computer verbringen? Who would like to spend more time with the computer? Die Hinweis für vierte Frage ist: Gern würde ich im Internet einkaufen oder auch mal eine E-Mail schreiben.
Fünfter ist, wer nutzt soziale Netzwerke auf beruflich? Who uses social network even for professional use? Als Firmeninhaber bin ich natürlich auch bei LinkedIn registriert, ist Hinweise für die Frage 5. Sechste ist, für wen ist Facebook nicht sehr vertrauenswürdig? For whom the Facebook is not trustworthy? Hier gibt es Löscherwörter für sechste Frage. Was Facebook betrifft, bin ich etwas zurückhaltend und glaube nicht alles, was von unbekannten Websites gepostet wird. Siebte ist, wer sieht regelmäßig spannende Sendungen im Fernsehen? Who watches relaxing serials regularly in the TV? Die Schlüsselwörter für siebte Frage sind nur sonntags, dass ich unbedingt die neuen Tatort-Krimi sehen muss. Achte ist, wer liest gern ausgiebig die Tageszeitung. Who likes to read the daily newspaper extensively? Die Antwort für achte Frage ist die Tageszeitung. Ich nehme mir viel Zeit zum Lesen. Neunte ist, für wen ist das Handy ein Zeitfresser? For whom the mobile is time waste. Und Schlüsselwörter für neunte Frage beginnt von mein Smartphone bis Arbeit abhält. Die Antworten sind hier. Erste ist da, zweite ist C, dritte ist D, vierte ist B, fünfte ist D, sechste ist A, siebte ist B, achte ist B und neunte ist C. So we have finished the complete question here. If you want to join for higher levels or even for the basic level, then please contact on the given details. Thank you for watching. Bye.